7 de Mayo de 1945, en algún lugar cerca del río Elba, Alemania, el aire está espeso, cargado con el olor a humo y miedo. El suelo está cubierto por los restos de la guerra, tanques destruidos, rifles esparcidos y los restos desgarrados de uniformes que una vez fueron orgullosos. La Wehrmacht alemana, es una fuerza imparable, ahora está rota. El campo de batalla está en silencio, salvo por los ecos distantes de disparos de artillería y el sonido de balas arrastrados por el barro. Estos son los últimos momentos del Tercer Reich da un grupo de soldados alemanes, cansados y agitados, observa el horizonte. Lucharon durante ecos, lo dieron todo para defender su patria, solo para ver como todo se derrumbaba en nada. A lo lejos, los tanques soviéticos avanzan hacia la ciudad, mientras las fuerzas estadounidenses empujan desde el oeste. El final holgado, el sargento Hans Müller, un soldado de la 12th Division Panzer de las SS, aprieta más fuerte su rifle. El coquín está frío, tan frío como el miedo que empieza a apoderarse de su pecho, su mente. Tratando de procesar lo que significa rendirse, lo fusilaron al instante, o lo tomaron prisionero. Cada decisión, cada movimiento, parece una sentencia de muerte en un mundo que ya no tiene sentido. A medida que los soldados marchan hacia las líneas aliadas, la pregunta persiste: ¿qué les sucederá ahora? ¿Enfrentarán justicia, o serán descartados, olvidados como las muchas vidas perdidas en esta guerra infernal? Las primeras semanas después de la rendición de Alemania fueron caóticas. Por decir lo menos, los soldados fueron apresados por cientos de miles, todos con algo en común, ya no luchaban por el Reich, la guerra había terminado. Pero para estos hombres, el sufrimiento apenas comenzaba. En el oeste, las fuerzas aliadas estadounidenses, británicas y francesas comenzaron la difícil tarea de clasificar a los soldados capturados. No se les veía como criminales, sino como víctimas de un régimen loco, en algunos lugares. Su trato fue relativamente humano, comida, refugio y trabajo en la reconstrucción de la Europa de la posguerra, eran prisioneros de guerra. Pero su destino era con frecuencia mucho menos brutal que el de sus contrapartes soviéticas. Pero incluso aquí, mientras se les ponía a trabajar, no había ningún sentido de triunfo. Estos hombres, los mismos que alguna vez marcaron con orgullo por las calles de Berlín, ahora se encontraban al otro lado del alambre de paz. Y la pregunta seguía siendo: ¿podrían redimirse alguna vez en los ojos del mundo? Mayo de 1945, en el frente oriental, al otro lado del río Oder, mientras las fuerzas aliadas en el oeste trataban de administrar la rendición alemana en el este. Las tropas soviéticas estaban desbordadas por la furia de ecos de sufrimiento. El avance hacia Alemania fue implacable, y el precio de la victoria fue más alto que en cualquier otro frente de la guerra. Las huellas de la devastación eran palpables: ciudades arrasadas, paisajes desolados y un pueblo marcado por la brutalidad. Cuando los soldados alemanes cayeron en manos de los soviéticos, el destino de muchos de ellos era sombrío. Para el ejército rojo, la guerra no terminaba con la rendición de Alemania. La ocupación de la Unión Soviética por parte de las fuerzas alemanas había dejado cicatrices profundas. Más de 20 millones de soviéticos murieron durante la invasión nazi, y cada prisionero alemán era visto no solo como un enemigo, sino como un símbolo del sufrimiento masivo infligido a su gente da el capitán Dmitry Ivanov, un veterano de la guerra, observa en silencio mientras los prisioneros alemanes son alineados frente a él. El sol ya se ha puesto, y las sombras parecen alargar sobre sus rostros cansados. No hay compasión en sus ojos para muchos de los soldados soviéticos. Estos hombres representan a los que destruyeron sus hogares, mataron a sus familias y llevaron el horror a su tierra natal, los prisioneros alemanes. Muchos de ellos adorados,
Son transportados en camiones hacia lo que se convirtiera en su nueva realidad. Los campos de trabajo soviéticos. A diferencia de los prisioneros que con en menos de los aliados occidentales, estos hombres no reciben un trato humano, el hambre, el trabajo forzado, y las enfermedades serán sus nuevos compañeros. Los soviéticos no solo los ven como prisioneros, sino como culpables de la devastación que la invasión alemana deja a su paso. La crueldad con la que se trata a los prisioneros alemanes en los campos soviéticos es difícil de imaginar. En lugar de ser alimentado y tratados con la mínima dignidad, los prisioneros enfrentaron una existencia brutal. A menudo, los campos estaban sobrepoblados, y los recursos escaseaban, la comida era escasa. A veces solo un trozo de pan rancio al día, y las condiciones sanitarias eran deplorables. Los prisioneros eran forzados a realizar trabajos extenuantes, y cualquier signo de debilidad era castigado severamente. Las fuerzas soviéticas también tomaron represalias por las atrocidades cometidas por los nazis en su territorio. En algunos casos, los prisioneros alemanes eran considerados responsables de cada vida perdida en las tierras ocupadas. Es por Alemania, la idea de justicia se entrelazaba con el deseo de venganza. Las muertes de miles de prisioneros alemanes fueron el resultado directo de esta política despiadada, en la que la humanidad parece haberse disuelto por completo. El vino gélido de las estepas rusas sopla en el rostro de los prisioneros, mientras son forzados a caminar hacia sus destinos inciertos. Los ojos de algunos reflejan resignación, otros, por miedo, nadie sabe qué depara el futuro. Lo único claro es que la guerra ha terminado. Pero para estos hombres, la pesadilla apenas comienza. 1945-1948, en los campos de trabajo soviéticos, el sonido de las botas sobre el barro helado resuena en la quietud de la madrugada. Cada paso es una lucha. Los prisioneros alemanes, exhaustos y cubiertos de suciedad, siguen adelante sin un destino claro, forzados a cumplir con jornadas interminables. Sus rostros, una mezcla de dolor y agotamiento, muestran los estragos que ya han hecho sobre ellos los primeros meses de cautiverio. Los ojos de algunos están vacíos, casi perdidos, como si la guerra los hubiera despojado de su humanidad. Otros, buscan la esperanza, aferrándose a la idea de que la liberación, algún día, será posible. Pero esa liberación, para muchos, nunca llegará. El trabajo en los campos soviéticos es brutal. No hay descanso, no hay compasión. Los prisioneros son utilizados como mano de obra en condiciones inhumanas. Son enviados a trabajos de construcción, minería y agricultura en lugares remotos, donde la supervivencia se convierte en una batalla diaria. Las temperaturas bajo cero hacen que el simple hecho de respirar se convierta en una lucha. El invierno ruso no tiene piedad, y muchos con en el frío implacable de la comida escasea. Un trozo de pan, a veces menos de lo que un hombre necesita para sobrevivir. Es todo lo que se les da. El hambre devora sus cuerpos, y la debilidad se apodera de sus mentes. Las enfermedades, que antes eran solo un tema lejano, ahora son una realidad diaria. La dysentería, el tifus y la tuberculosis se propagan rápidamente entre los prisioneros. Quienes no tienen acceso a atención médica adecuada. El sistema de salud en los campos de trabajo soviéticos es prácticamente inexistente, y aquellos que con enfermos son considerados una carga, descartados a su suerte. Es difícil encontrar un solo prisionero que no haya sido tocado por la desesperación. Los rostros se vuelven más delgados con el paso de los meses, y sus cuerpos, cubiertos por harapos, parecen apenas sostenerse en pie. Los relatos de aquellos que sobrevivieron a estos campos cuentan historias de sacrificio, de camaradería rota, y de una lucha constante por mantener la humanidad en medio del infierno. Algunos se aferran a la idea de que algún día volverán a casa. Otros pierden la esperanza por completo, sucumbiendo al peso de su sufrimiento.
El Sargento Huntsmuller, ahora más delgado que nunca, ha visto a muchos de sus compañeros caer. A su lado, la fría desesperación de la que alguna vez fue parte de la Wehrmacht. Ahora lo consume por dentro. Algunos de los prisioneros alemanes ya no pueden hablar de nada más que de sus familias. Y hogares perdidos. Otros, como Muller, piensan constantemente en los amigos que han dejado hechos en las líneas de batalla. Aquellos que se quedaron hechos para cumplir con órdenes que ya parecen pertenecer a otro mundo. En los campos, la esperanza es un concepto difuso. Las promesas de una liberación próxima parecen cada vez más lejanas. La idea de regresar a casa se desintegra, día tras día, a medida que las condiciones empeoran. Algunos prisioneros se resisten, formando pequeños grupos, luchando contra la prisión con lo poco que les queda, su fuerza mental. Otros, simplemente, ceden al destino. Por un momento, parece que las pesadillas nunca terminarán. Pero entonces, el 11 de noviembre de 1947, una noticia de la radio soviética cambia el rumbo para algunos. El gobierno de la URSS comienza a liberar una parte de los prisioneros de guerra alemanes. Sin embargo, las liberaciones son selectivas. Y dispersas, la mayoría, sin embargo, sigue atrapada en el ciclo de dolor y trabajo forzado. La incertidumbre de un futuro que se estira hasta el horizonte es una carga cada vez más pesada. Campamentos de prisioneros alemanes en Siberia da la nieve cubrir todo a su alrededor. El paisaje es desolado, una vasta extensión de blanco inmaculado. Como si la tierra misma hubiera olvidado las huellas de la guerra. Los prisioneros alemanes. Ahora unos pocos sobrevivientes de aquellos que fueron tomados prisioneros en 1945. Miran al horizonte con la esperanza de ver algo, mas ala de la nieve, y el hilo. Es 1950, y ya han pasado 5 ecos des que Alemania se rindió, pero para muchos de ellos, el final de la guerra sigue siendo una fantasía lejana, no de los prisioneros. El ex sargento Huntsmuller ha sobrevivido gracias a su resistencia mental, su rostro, marcado por las cicatrices de la guerra y la privación. Parece reflejar una mezcla de resignación y una tenaz esperanza. La vida en los campos de trabajo soviéticos ha sido una pesadilla, pero ahora, al menos, la angustia de lo desconocido ha comenzado a disminuir. Han sido liberados de las cadenas físicas, pero no de las psicológicas. ¿Qué significa la libertad después de ecos de sufrimiento? ¿Qué esperan encontrar en una Alemania destruida, si es que alguna vez pueden volver? Por primera vez, los prisioneros tienen la oportunidad de marcarse. En no todos son liberados de inmediato. Los soviéticos no hacen concesiones por completo. El proceso de liberación es largo y complicado. Y muchos prisioneros, como los que estuvieron en Siberia, no serán liberados hasta 1956, más de una década después del fin de la guerra. Para ellos, el regreso a casa está teñido de una amarga incertidumbre. Muchos prisioneros liberados, especialmente los que fueron enviados a trabajos forzados en lugares remotos como Siberia, tienen que enfrentarse a la devastación de Europa, que se encuentra en ruinas. La Alemania a la que regresan no es la misma que dejaron atrás. Ciudades enteras han sido bombardeadas hasta quedar reducidas a escombros. Y las cicatrices de la guerra están presentes en cada rincón del país. El regreso a casa no es un regreso a la normalidad, sino una nueva forma de sobrevivencia en una nación deshecha. Mientras tanto, en el lado soviético, los prisioneros liberados enfrentan sus propias luchas. Algunos de ellos, los menos afortunados, son vistos con desconfianza. Pues la propaganda de la URSS sigue pintando a los soldados alemanes como enemigos implacables, responsables de la ocupación nazi y de las atrocidades que se cometieron. En suelo soviético, las historias de su sufrimiento no son bien recibidas en todas partes. Muchos, que ya habían perdido tanto, se sienten como extranjeros en una Alemania reconstruida por otros.
por aquellos que no vivieron lo mismo que ellos en los campos de trabajo. A pesar de las humiliaciones, el cansancio, o la amarga sensación de no haber sido completamente liberados, algunos prisioneros alemanes logran reconstruir sus vidas. El sargento Müller, a pesar de su salud deteriorada, sigue adelante. En su regreso a Alemania, encuentra un país destruido, pero con la promesa de una nueva vida. Marcada por las cicatrices de un pasado traumático, la guerra los deja rotos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sin embargo, el regreso, a casa para los prisioneros que quedan en Unión Soviéticas no es solo una cuestión de geografía, es una cuestión de identidad. Como pueden estos hombres, que sobrevivieron al trabajo forzado, las enfermedades y el hambre, reintegrarse una sociedad que no los reconoce como víctimas? Como pueden ser parte de una Alemania que los ve como parte de la maquinaria bélica que devastó el mundo? El viaje hacia la normalización será largo. Durante muchos de estos soldados, liberados físicamente, se sienten atrapados por las memorias de la guerra y el sufrimiento. Al que fueron sometidos, no hay celebraciones para ellos. Solo la pesada carga de un pasado que no puede olvidarse. El regreso a casa. Han pasado once ecos des la rendición de Alemania. Para muchos de los prisioneros alemanes capturados por las fuerzas soviéticas, la liberación finalmente ha llegado, aunque es una liberación tardía, ensombrecida por el tiempo y las cicatrices. El proceso ha sido largo, doloroso y lleno de incertidumbre. Muchos han regresado a una Alemania que ya no reconocen. Los recuerdos de los campos de trabajo y la privación siguen frescos en sus mentes, y la desolación en la que encontraron a su país tras la guerra no les ofrece consuelo. Hans Müller, que finalmente ha sido liberado, no encuentra consuelo en su regreso. Se siente como un extraño en una nación que ha sido reconstruida por otros. Por aquellos que no estuvieron allí con él en los campos soviéticos. Aquellos que no vivieron el horror de los ecos de trabajo forzado, el hambre y las enfermedades. La reconstrucción de Europa es evidente en las calles, pero para él, la guerra nunca terminó realmente. Las cicatrices físicas y emocionales son demasiado profundas para ser borradas por las ruinas de una ciudad que intenta levantarse de nuevo da lo que muchos no comprendían, y lo que las historias oficiales a menudo pasaban por alto, es que para estos prisioneros, el regreso a casa no significaba que todo estuviera olvidado. Al contrario, la vuelta a la normalidad resultó ser más complicada. La Alemania que dejaron atrás ya no existía, y el pueblo alemán, con su propio sufrimiento y dolor, a menudo no estaba preparado para recibir a los que regresaban. Muchos de estos prisioneros, que pasaron ecos trabajando en condiciones extremas, llegaron a un país dividido en un proceso de reconstrucción, pero también de reconstrucción emocional. Algunos sobrevivientes, como Müller, se sienten marcados por el silencio. No pueden compartir lo que vivieron en los campos de trabajo, en Siberia o en el este de Europa. Por pocos en la Alemania de posguerra parecen comprender el horror que sufrieron. Muchos prisioneros de guerra alemanes, especialmente aquellos que fueron capturados por los soviéticos, se sienten invisibles. Son tratados por la sociedad como culpables de los crímenes de la guerra, pero no como víctimas de la brutalidad del régimen estalinista. A menudo se les ve solo como los soldados del enemigo. Aquellos que lucharon en nombre de un régimen brutal, sin tomar en cuenta las circunstancias que los convirtieron en prisioneros. Por otro lado, algunos de estos hombres, a pesar de las heridas, logran reconstruir sus vidas de manera sorprendente. Se adaptan a la nueva Alemania. Se reinsertan en la sociedad y forman nuevas familias. Sin embargo, el trauma se presenta, latente en sus recuerdos, en las noches interminables de insomnio, en los momentos en los que sus mentes vuelven a los días de hambre, frío y desesperación. En muchos logran encontrar cierto grado de normalidad. El dolor no desaparece,
y mientras los ecos pasan. Lo que ocurre en la memoria colectiva de la Alemania de posguerra es que los prisioneros que regresan no son tratados como héroes, en lugar de ser reconocidos como víctimas de un sistema brutal, que los utilizó como herramientas de guerra, y luego los abandonó. Muchos de estos hombres se ven obligados a lidiar con el estigma del pasado, son invisibles en la narrativa que se cuenta, ya que la historia oficial prefiere centrarse en los héroes de la resistencia y en aquellos que lucharon por liberar Europa de los nazis. Para los que lograron superar la humiliación de la derrota, el regreso a la sociedad es una lucha constante. Los recuerdos de la guerra, de la prisión y de la supervivencia se convierten en una sombra que siempre está presente. No importa cuánto tiempo haya pasado, el regreso a la normalidad es, para ellos, una ilusión. La guerra no termina con la rendición. Para muchos, solo comienza una nueva fase de sufrimiento y adaptación. Hans Müller, en su vejez, no se ve a sí mismo como un hombre redimido, no busca reconocimiento ni compasión. Sabe que su país, su gente, lo ha dejado atrás de una manera tan profunda como las cicatrices en su cuerpo. Su redención, si es que alguna vez existe, es un proceso interno, es el simple eco de sobrevivir. Para algunos prisioneros como él, la victoria no es un regreso triunfal, sino una resistencia constante contra la oscuridad interna. Una lucha silenciosa por encontrar paz en un mundo que nunca los entendía por completo.